And since this task was given to the ministry, and in line with our new media reforms, but also implementing the access to information, we came up with this initiative called the Ministerial Mansa Kunda Town Hall. This town hall brings ministers from different sectors and their entire team to interface with Gambians, so they can tell Gambians what their sector is doing, what are their programs and initiatives that are geared toward transforming the lives of Gambians, but also give the Gambians the opportunity to ask questions, discuss concerns, but also highlight their aspirations for how they would want this country to be governed. And since we started, we've had all the ministers from all the sectors here. And today is the season final. We have the vice president who will close this season, and the next season will start in January, where we'll start again. We've had many ministers here for this Mansa Kunda. And their presence here established the transformations that are going on in this country, in line with the vision of the president and the reforms he's undertaking. The Ministry of Agriculture came and told us what the president and the government was doing for farmers, transforming farmers' lives, but also revolutionizing agriculture and commercializing agriculture. We all know that farmers' main tool is fertilizer. And we understood from that Mansa Kunda that government was heavily subsidizing fertilizer to the extent that farmers are not complaining and they have access to enough fertilizer to do their farming. Not only that, the interventions and investment done in agriculture, supporting small farmers, supporting young people and women in agriculture was enormous. And all this was discussed here in this Mansa Kunda. Then the transport ministry also told us what the government was doing to connect communities and build foundational infrastructure to transform this country. That for 60 years, the Gambia could only pride itself of building 800 kilometers of roads. But 8 years under President Barrow, we were able to build over 1,500 kilometers of roads. This is a remarkable achievement. Then we have the petroleum minister coming to tell us the transformations in the energy sector and the investments. That in 2017, only 53% of Gambians had access to electricity. Now it's 75%. And the aim is that by end of next year, it is universal access. It means every Gambian community will get access to electricity. This is a huge achievement. Then the public service ministry told us about the reforms in the public service, making it more efficient, more professional, and more ethical to serve the Gambian people. Then education came and told us that the president built 6,000 classrooms in 8 years and 400 schools, transforming education, bringing access of education to every community, every child in this country. And the Ministry of Health told us also of the investments in healthcare. With 1,500 hospital beds at Farad, but also all the hospital posts and health centers, the brand new ones, state-of-the-art built to provide women with healthcare in dignity across all the villages, or most of the villages in this country. I can go on and on and on and on of the reforms, investments, transformations done in this country since President Barrow came to power from 2017, from education to agriculture to higher education to young people, building multipurpose vocational centers to empower them to have the tools to survive and succeed in this country, and give them the opportunities to also build specialized vocational centers in agribusiness and fisheries, in Tujereng and Pachar, amongst others. But also providing the necessary environment so we can create jobs for young people, so every Gambian can live in dignity, and that every young Gambian can fulfill its potential in this country. All these transformations are happening under the leadership of His Excellency the President, not only building the Gambia for today, but also laying the infrastructural foundation, but also institutional foundations to transform the future of this country, so the next generation, when they come, they will find a country with the right foundations. All they need to do is to build on it. Before I forget, the stability, the peace, the democracy that the President has provided is unmatched in the sub-region, and we are all testament to that. I won't take much of your time. It is not my show. I just want to recap what we have achieved so far
But I think to really put the icing on the cake, this will be done by nobody else but His Excellency, the Vice President, Muhammed B.S. Jallow, who is the main assistant to the President. Excellency, welcome, you and your team. I'd like to also welcome the presence of honorable ministers present here today, in particular the minister responsible for petroleum, energy and mines, Honorable Nani Juara is here with us today. The minister responsible for tourism, arts and culture, Honorable Abdou Jobe is here with us today. The minister responsible for public service is here also, Honorable Babukar Boy. And we have also our own brother, our friend, Honorable Sidin Jai, Deputy Speaker of the National Assembly, who is here today for the first time in the history of Mansa Kunda. We also have with us here the National Security Advisor. Welcome, Honorable Advisor. We have other senior government officials, but also we have, even though she's very humble, so she likes to sit at the back, Director of Press and Public Relations Office of the President, my own auntie, Auntie Ami, welcome. I've also seen senior government officials, advisors, chairperson of the Access to Information Commission, permanent secretaries, deputy permanent secretaries, government officials. We thank you for coming. Badingol mbal tentula mbal jela mbal nimbara la bake bake fang. Mbal jala na bi Mansa Kunda do Mansa Kunda mi alon ko nene majo Mansa Kunda programme lo. Ko ngafo nyameng president ngoyen sasile ko. Amala filo tara banko dingol ning Mansa Kunda tima woto. Nse koko ko kaje ko banko dingol ka kibaro soto anyama minka bo Mansa Kunda. Pour salo Mansa Kunda be do ko façon minna. Ani Mansa Kunda moneng ila miroti ka banko faling. Bari fana banko dingol sinaka Mansa Kunda nyinin ka moneng ila miroti ila jahal ko ani moneng ila cool mi alon ke fana banko nyanda ka tama nyame wala nga nyim programo teda nka fay Mansa Kunda lokum fula minister kelin kana anala timo ani banko dingol si kacha bidung na Mansa Kunda la bangoti nga vice president ngosoro His Excellency Muhammed B.S. Jallow vice president atele na luntangoti bi kana ka kacha fana na sector ani agency mi alon ko wolle ba koto ibe do ko sifa jumala pour kaje ko banko nyaton ko la miro mi alon ko ka banko faling ibe wodi ma kanyade loro vice president excellency mbe jala na Mansa Kunda programme to bi ni la timo mume pour kana ka fa banko dingo le fa mon do ko sifa la as vice president ba mul ma jama malo mon vice president fo la nafade e kaje le dron kamo wi vice president bitaka bari malong ibe mon do ko sifa la do banko dingo ba lon na le mundo kusifa e ka president ngodi ma wolla da barka bake me molbe jiala jang mil bi jambe minister bi janne minister of justice fela finance sita honorable Dawda Jallow bi jam minister of energy minister of tourism public service deputy speaker Sidi Njai bi janne national security advisor anti ami bi janne president of la journalist kiba ani advisor e be bi janne bi ka wana kila moy Mansa Kunda programme la bi bari milbe soko no ben jibe kan television woro wala fo sey abeba bonika live banko dingol ba jube kan rinjinin karo be ka vice president ngini kan mbokay di dalal si Mansa Kunda mi nga xamne moy suñ Mansa Kunda bu mo jentel gi yengen ne buñ ko commencé be legi ministre yeb ñew nañ wax ñu li nga xamne lool la nguur gi nekk di liggéey parce que président daf ñu sas ne bëggu réro am digante nguur gi ak askan bi ne lepp lu nga xamne nguur banko de suma guddi askan bi war nañ ko yeg wa lepp lu nga xamne askan banko joytu wala moy seen xalaat nguur gi war nañ ko yeg kon ñun ministre bi ñun ñoo nekk doxal loolu parce que ñun ñooy boti nguur gi ñooy noppi nguur gi ñooy lamañe nguur gi di wax nguur lu askan bi di wax waa di wax askan bi lu nguur gi di def ñu ngi ko gis ak seen bot ñëpp xam nañ ne te kenn du ko werante ne président Barrow lum liggéey si juróom-ñetti at yi ni nga xam ne moom la toog depuis bu Gambia sosoo ba léegi depuis jamono tubaab bi kenn mësu koo liggéey kenn mësu koo gis comme président Barrow gàcce ngaalama te liggéey bi lu tax mu rafet ñu ne fecca su naree ne ñu ne lu ñu waxaati Sidi Ndiaye ñu ne yaajaatee si mbaga ji soo gisee président Barrow mu mun a am vision bi xalaat bi gis-gis bi ñu ngi ko mun a implement ñii ñu fi toog la ministre yi minister of justice mu ngi fi Dawda Jallow minister of petroleum mu ngi fi national security advisor mu ngi fi minister of tourism minister public service ak honorable Sidi Ndiaye ak senior government office ñëpp a ngi fi waaye tey nag ki ñoo dalal moo His Excellency the Vice President Muhammed B.S. Jallow mi nga xam ne moo jàppale président bi si liggéeyam bi bés bu ne kon te Mansa Kunda bu neex la du Mansa Kunda mi nga xam ne lépp fas ngi Mansa Kunda la tey vice président moo ñëw ak tiimam wax ñu li nga xam ne
moo liggéey vice président ak lu moo jàppale président bi kon di dalal ñëpp dalal vice président di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo seetaan si kër gi man nag suma kàddu wota gudda parce que man lii du suma programme te programme yi vice président bi la lu tax mu gudda parce que te mooy final bi suma xool bi moo tooy si kontaan bi nga xam ne moom laa kontaan si réew mi nu moo demee ak si liggéey bi nga xam ne moo nekk di xew surtout si jàmm mi nga ne moo sax si réew mi ak stabilité bi loolu lañ soxla kon vice président excellency ñu ngi laa dalal bu baax a baax ñu bàyyi la nga ñëw nga wax ñu yow vice président su pa weesoo wii bi lan mooy sa liggéey si nguur gi ak sa team bi jërëjëf. Thank you, please. Honorable Minister of Information, Media and Broadcasting, thank you very much for this opportunity. I don't think I will take long, basically because I want to give the opportunity to my agencies, because you realize that the Office of the Vice President is very different from other sectors. So I also acknowledge the presence of colleague cabinet ministers there, my brother Deputy Speaker, the Secretary to Cabinet also, who is here. Thank you for the support. Basically, for the Office of the Vice President, we have, my role, there are basically three responsibilities that I have. One is to support the President. The President delegates me for certain, give me assignments to do. And I represent, and that's why you see me at the National Assembly. Because the President does not go to the National Assembly, so I go there on his behalf. So if there are any questions from the National Assembly members, that they bring to me. Another key responsibility that I have is to coordinate ministers as far as the government is concerned. The Honorable Minister just keeps telling me you are our leader in cabinet. So, I mean, I coordinate all the efforts of the ministries. And the third point is to my key responsibilities is to make sure that I follow up on cabinet decisions. Whatever decisions arrive at cabinet is my responsibility and my team to follow up to make sure that those are achieved. And like I said, I don't want to take too much of time, so I want to give the opportunity to each of my agencies. As you see, I have 6 agencies under me: the National Early Warning Center, the Social Protection Agency, the NDMA Social Justice. We have the Food Safety and Quality Agency, the National Population Secretariat, and National Nutrition Agency. Those are the 6 agencies. So, with your permission, I want to give them at least 2-3 minutes each, so that they can introduce what their agencies are doing. Thank you, Excellency. Okay. Good evening, Your Excellency. Ladies and gentlemen, I wish to stand on existing protocol. My name is Binta Singate. I'm the Director for the National Early Warning and Response Mechanism Coordinating Center. It is a pleasure to share a few words about the NCCRM. The NCCRM was established through Executive Order 88 to serve as the Gambia's National Early Warning and Response Coordination Hub, a mechanism designed to detect, analyze, and respond to emerging threats to human security. Our work is rooted in preventing, identifying risks, and ensuring timely coordinated action before they escalate into crisis. The center operates around 5 thematic pillars: governance and human rights, security, crime and criminality, environment and climate change, and health. Through these pillars, we gather and analyze data from open sources and institutions across the country, translating them into actionable early warning reports and response options. We also engage directly with line ministries, security agencies, and civil society to ensure that responses are not only rapid, but also inclusive. In recent years, the NCCRM has strengthened partnership with ECOWAS, GIZ, UN agencies, and national stakeholders to enhance our national resilience and response capacity. Ultimately, the NCCRM represents a shift from reactive
crisis management to proactive conflict prevention and human security. By fostering collaboration, data-driven analysis, and inclusive governance, we aim to contribute to a peaceful and stable Gambia. Thank you very much. Good evening, Your Excellency, the Vice President. Let me stand on existing protocols. I am Mamadou Deba, the Executive Director of the National Social Protection Agency. Basically, I start with what is social protection. Often, most people take social protection to be only cash transfers. So basically, I say I have been given the task of coordinating everyone's business, and let me explain. And youth employment. Internationally, the Vice President represents the Gambia at global and regional events including the African Union Summit, ECOWAS, supports to these vulnerable groups. It did not stop there, it created the Social Protection Fund. The objective is to make sure that these programs are financed in a sustainable way, taking ownership in line with the Addis Declaration on Development Finances, which is to start with domestic resource mobilization. The Minister of Finance would have been here, and I would have asked him how much is in the budget next year. But that's the direction. The Social Protection Agency has the database, the structures to build the social protection system that is there for every vulnerable household. This is the responsibility of the National Social Protection Secretariat in a nutshell. I'm coordinating everyone's business. Thank you very much. Okay, good evening, Your Excellency, the Vice President, Cabinet Ministers, good evening. The National Disaster Management was established through an Act of Parliament in 2008. And the governance structure is that the Vice President serves as the chair of the Disaster Management Council. The regional governors serve as the chair of the regional council, as well as I am the executive secretary who serves as the executive secretary at the headquarters. As we all know, as in line with the current realities in DRR, NDMA received an updated sum of operational instruments. We received an update NDMA strategy in 2024 to 2033. Policy, we also developed our policy 2024 to 2033.
development of National Disaster Risk Financing Regulation 2024, and NDMA and Disaster Risk Mitigation Plan 2025 to 2033, National Drought Contingency Plan 2022 to 2027. We also received funding from AFD, Friend Development Agency, where we are currently building 31 households to communities who are already built. These are high-class houses. These are not just fuller houses. These are self-contained that we are building at the key level and also give it to them. And the criteria that we use is that it has to be a women household head. Also, the women household head, especially old age, and also differently able. This is what NDMA is doing. Thank you. Good evening. My name is Mahmoud Uba. I'm the Director General of the Food Safety and Quality Authority. I wrote a 10-pager, but I would really try to save time. I'll take the Excellency's offer of 3 minutes instead of 2. One thing is about the Food Safety and Quality Authority. Food is the most important commodity in life, apart from the air that we breathe. And I have one of the most difficult jobs in the country, because we look after 2.4 million people that wakes up every day, and they start with food. Up to the time they go to bed, they take food, and they wake up in their sleep and still take food. So it is one of the critical areas. And why food? We were established in 2011 but through an act of parliament, and we started operations in 2013. So if you look at it, we are still young, and we are still growing. Our job can be challenging, but bear with us. We are moving in the right direction to make sure that we change those challenges into opportunities. What do? In actual fact, we control food. We make sure that the food that we eat, consume, produce, sell, distribute are actually safe, and they are also processed and generated in a very safe and quality manner. And some of the people also just think of the safety. Why the quality aspect? Because we are called FSQA. The quality aspect is that the food can be safe, but we need it to be wholesome, we need it to be nutritious, we need it to add value to our physiology and to our systems, to give us energy, to give us productivity. So that's why it is important that we also are responsible for quality. That's why we do food fortification, whereby we support the government in terms of the health outcomes of the country. If you look at it, one of the most common morbidities in the country is iron deficiency anemia. So if we introduce fortification that will allow some of the key food vehicles to be fortified with iron, we expect that we're going to enhance that health outcome and reduce morbidities and eventually our cost on the health system. Also, we do inspections where we monitor all the food from the time it is produced, it is distributed and sold, also the food that is imported in the country. We look at it and we certify it. So we do certification after inspection. We also do monitoring for certain contaminants that are pesticides and other heavy metals that are causing cancers, and also some other renal issues or renal problems in the country. So we do that, and we do that monitoring as well. And one of our challenges is the testing facility, but thank God we have a new laboratory that is coming, which is definitely expected to resolve that issue that has been so much deterring some of our food control systems. Also, we have built trust and recognition in the country at the national level, which is very critical. As regulators, you need to be trusted, and you need to be acknowledged, you need to be known. Once we have done that, and I think from the government down to the consumer, we have that acknowledgement, we have that recognition, and we have that confidence, we have built that trust. The next level is the international.
because food safety is a global process. We import food from other sources mostly, and therefore we have to also be active at the international level. The Gambia has just been elected to be the coordinator for Codex, which is the which is the standardizing body for food in the world. So the Gambia, from November, thanks to His Excellency's support, will be the coordinator for Africa at the Codex level. Apart from that, we have continued to take leadership in Africa when it comes to food safety, and also at the global level, bringing the Gambia to the global map in terms of food safety and food quality. Thank you for your attention. Your Excellency, the Vice President of the Republic of the Gambia, Honorable Ministers, Permanent Secretaries, Deputy Permanent Secretaries, Sector Heads, members of the media fraternity, distinguished ladies and gentlemen. My name is Mariam Fane, and I'm the Director, National Population Commission Secretariat. Our office serves as the technical arm of the commission that is headed by the Vice President, His Excellency, and we are responsible for the formulation and the implementation of the National Population Policy, as well as coordination and monitoring and evaluation of the National Population Program. We are also the host of what we call the National Observatory for the Demographic Dividend. For our achievements, I'm going to link them to the National Development Plan. Outcome 4.5 of Pillar 4, that is the pillar on human capital development. And the Pillar 4.5 is about accelerating the attainment of the demographic dividend. And this is linked to the African Union Roadmap 2017. This roadmap is necessitated by the fact that Africa has a youth bulge and an increased labor force, and Gambia is no exception. Looking at the results, the preliminary results of the 2024 census, it shows that the youthful population, that is the population below the age of 35, is 77%, and the labor force in this country is increasing at 56% and a declining child dependency. Such an age structure, coupled with a productive workforce, will free up resources for investments in growth, in the growth sector by government, and also for households to be able to save and invest. This is because this age structure, the population 0 to 14, take a chunk of government expenditure when it comes to health and education, and they also take a chunk of the household expenditure. It's against this backdrop that the African Union recommended for Africa to invest in 4 pillars: employment and entrepreneurship, education, skills development, health, well-being, rights, and governance, to enhance labor force productivity. In line with this, the aforementioned mandate, as a secretariat, we have implemented the following activities. One of our activities is the establishment of what we call the National Observatory for the Demographic Dividend, comprising 21 ministries, departments, and agencies, and we're mandated to do research and monitor and track progress towards the harnessing of the potential of the youth bulge. We have also domesticated the African Union Roadmap to guide investment in the 4 pillars. We have also developed an integration module, a software and database, which is data-driven and evidence-based. It helps planners across sectors. We've updated what we call the national transfer accounts of this country, or the national accounts profile of the country. And this is a methodology that is based on the UN handbook. And what it does is that it measures economic impact of demographic change. And it's being used in over 100 countries. And we did this using data from the Gambia Bureau of Statistics, namely the Demographic Health Survey, the Integrated Household Survey, the Labor Force Survey, and the National Account Bulletin, and the Education Yearbook. So what the analysis shows is that the Gambia's potential for harnessing, is in the right track when it comes to harnessing the potential of its youths. Because when we did it in 2018 using data from 2015, it shows that the window of opportunity has opened,
And when we did it in 2023, what it shows is that youth economic dependency has been dropping in this country. That is what the data shows. And this is data from GBOS, from reliable sources. So the next thing that we did was that we developed monitoring tools that are aligned to the 4 pillars of the African Union. Because what does not get measured does not get properly done. So these monitoring tools are developed, and I'm happy to report that they form part of the results framework of the strategic plans of 4 LGAs, Basse, Birkama, Kuntaur, and Kerawan. And knowing that the budget is the ultimate tool to harness the demographic dividend, together with the Directorate of Budget and other key MDAs, we recently concluded a 10-day training on how to transform the Gambia's budget from a traditional budget in line with harnessing the demographic dividend. And this is being done by other countries that are part of the SWEAT project. I thank you all for your kind attention. Honorable Vice President, honorable ministers here present, senior government officials, and everybody else, good evening, and thank you for coming. The National Nutrition Agency, sorry, let me start with introducing myself. My name is Bakari Jallow. I am the Deputy Director General of the National Nutrition Agency. When Gambia government realized that in attaining our national development objectives, nutrition has a very important role in ensuring that we attain the development goals. In the late 90s, the first national nutrition policy was established, and the National Nutrition Agency was created under the Office of the Vice President to coordinate the implementation of the nutrition policy, as well as coordinate all nutrition and nutrition-related activities in the Gambia. Nutrition is cross-cutting. It's being programs that are implemented across many sectors affect what our nutritional status is, and therefore the need to have a unified coordinating body was important, and that led to the creation of the National Nutrition Agency. The Gambia, like many countries, is afflicted by 3 burdens of malnutrition, and these include undernutrition, micronutrient deficiencies, and overnutrition. Similarly, across the world, undernutrition is declining, but at the same time, the other end of malnutrition, which is overnutrition, is increasing, leading to increased non-communicable diseases such as hypertension and diabetes. Therefore, it is important that we put our hands together to address the issue of nutrition. That's the role of National Nutrition Agency, to coordinate all sectors to ensure improved nutrition. Initiatives that have been put in place and being implemented across the country include initiatives related to maternal and child nutrition, and several government institutions, ministries, departments, and agencies, private sectors, the NGOs are implementing programs that help to address maternal and child nutrition, which is the root cause of our problems in malnutrition. We are also implementing programs by the government and through several government sectors and departments to address the issue of micronutrient deficiency. One of the programs was mentioned by our colleague from the Food Safety and Quality Authority, which is food fortification and the establishment of, or the enactment of regulations to ensure foods that come into the country or produced in the country are fortified to address the issue of malnutrition in the Gambia. We also, one of our key functions is to build the knowledge of the population so that they adopt behaviors that would help improve their nutritional status. And so we have a very heavy social and behavior change communication intervention to address malnutrition in all its forms. We are also working with partners, including the Ministry of Health, in the prevention and management of
diet-related non-communicable diseases. There are many types of non-communicable diseases, but the Nutrition Agency is focused on those diet-related NCDs, including diabetes, hypertension, and even some forms of cancer. Our achievements so far are many. We have, over the years, seen a massive reduction in child malnutrition, which is non-precedent in even the West Africa, which is a multi-sectoral approach, and we address that too. We worked with our colleagues led by His Excellency the Vice President, and we also have other structures for coordinating nutrition. Our partnership is widespread, and we have partners in the government, that is government ministries, departments, and agencies whose work in one way or the other have an influence on nutrition. We also work with the UN agencies, multilateral and bilateral donors, the media, communities, the private sector, and other development partners to ensure the Gambia is malnutrition-free very soon. Thank you very much. Thank you very much, Excellency. And also thank your entire team, your heads of different agencies, for this very brilliant presentation. We've heard from the early warning, also to social protection, disaster management, food quality, population, and then nutrition. Before we go on to the next episode, which is the Q&A, I'd like to ask Mr. Modu Juf, just a minute, to come and translate into the local languages, just to summarize what's been said in English, so that for those of us who cannot understand the English language, we'll be able to understand what has been said here today, because every Gambian must understand what is happening, and language should not be a barrier. I know it's a very difficult task. I've heard some words here I've never heard before in my life. I don't know how you are going to translate that. I'd like to give you 5 minutes to digest these things and prepare your translation. In the meantime, we have a short video to play. We'll play that video and we'll watch it. Immediately after the video, you'll come on to the translation. After that, now we'll open the floor for Q&A. Haruna, can we get the video, please? The office of the Vice President of the Gambia is one of the highest offices in the country. It plays an important role in helping the President run the government and in making sure that national development plans are well coordinated and followed. The Vice President is also the main link between the President and other ministries, departments, and national agencies. Through strong leadership, the office of the Vice President works to improve the lives of Gambians. The Vice President assists the President with the day-to-day running of government business. The office ensures that different ministries and departments are working in line with national goals. It also coordinates major development programs, supports peace building, and leads national dialogue on issues affecting the people. The Vice President also plays a key role in matters of policy development, governance, and interministerial coordination. There are several important institutions that report directly to the Office of the Vice President. These institutions work in areas like nutrition, disaster response, population, refugees, and environmental protection. Let us look at some of their achievements. The National Nutrition Agency, NANA, has facilitated the expansion of the Baby-Friendly Community Initiative from just 12 pilot communities in 1995 to over 1,000 communities today, and the successful implementation of the NAFA program, the largest cash transfer scheme in the country, which supports vulnerable households. The National Disaster Management Agency, NDMA. The NDMA has improved national disaster preparedness and response capacity.
The agency is currently implementing the construction of 30 housing units supported by the French Development Agency to provide secure shelter for disaster-affected households. The National Early Warning and Response Mechanism Coordinating Center, developing the Early Warning and Response Bill, which provides a legal framework for translating early warnings into timely and coordinated action. The center conducts quarterly joint analysis meetings, bringing together stakeholders to review emerging risks and coordinate responses. The Food Safety and Quality Authority, FSQA, has achieved international recognition with the Gambia's election as coordinator for CC Africa, the Codex Coordinating Committee for Africa. This historic achievement elevates the Gambia's profile as a leader in food safety and quality issues within Africa and globally. The National Social Protection Agency, NSPA, has achieved a historic milestone. According to the World Bank, the Gambia is the only country in sub-Saharan Africa with 100% social registry coverage. This ensures that social protection programs are data-driven and reach those who need support the most. The National Population Commission Secretariat. Major achievements include updating the demographic dividend profile for the Gambia and developing a national demographic dividend roadmap that guides investments in health, education, employment, and youth empowerment. These agencies, under the supervision of the Office of the Vice President, continue to contribute greatly to national development and public service delivery. The Vice President regularly presides over important policy meetings in the Gambia. These include the National Social Protection Steering Committee, the Disaster Risk Reduction Platform, and other high-level dialogues on health, climate change, population, and social inclusion. The Vice President also leads coordination efforts across ministries on development issues such as poverty reduction, food security, gender equality, and youth employment. Internationally, the Vice President represents the Gambia at global and regional events including the African Union Summit, ECOWAS meetings, the United Nations forums, and other bilateral and multilateral engagements. These meetings help to strengthen the Gambia's relationships with other countries, bring in new partnerships, and advocate for support in key areas like climate resilience, development financing, and peace and security. The Office of the Vice President is committed to supporting peace, good governance, and national unity. Through its leadership and coordination role, it ensures that no one is left behind in the national development journey. From humanitarian relief to environmental protection, from social welfare to regional diplomacy, the office plays a central role in building a stronger and more inclusive Gambia. The Office of the Vice President, working together for a peaceful, healthy, and prosperous Gambia. Thank you very much. Excellent video there. Before we give Mr. Juf, DDG of JRTS, the floor to do a brief summary to be followed by brief intervention in the local languages from each of our agency heads. In case Modu missed something and you want to come in, we can hear from the horse's mouth in the local language of your choice. Let me also recognize the presence of two, gentlemen, the Chief of Staff and Minister of the Presidency, Honorable Maud KC is here with us, but also the Secretary to Cabinet and Head of the Civil Service, Mr. Lunjai, who is a fan of this program, and I don't think he's missed any program if he's in town. Thank you very much. So, Modu. Jërëjëf Honorable Minister, Your Excellency, Vice President Rewmi, ci gàttal ak kilifa yi fi toog yëpp, Honorable Minister si, ak yeneen borom nombo tànka yi fi nekk ci ndigal liñ ma jox na daf ma betta trop maa ngi jéggalu xëj na du ma mun a am yëpp ni mu waree ngir lu ma betta la waaye dinaa ci góorgóorlu taxañ ko rek ci ñaari làkkay olof ak soose jobbu du passé juróomi minute ministre dinaa ci góorgóorlu nag ma jéggalu waaye comme ni nga ko waxee ñoom kilifa yi lu ma ci xaw a bàyyi ñoom mun nañ ko setal njëkkee nañ ci bunta bi nga xam ne nii ñoom nguur gi
niñ ko taxawalee ñu ngi nekk ci office yi ron vice président réew mi vice président moom mooy ki nga xam ne nii moom nañ tofal ci président réew mi te liggéeyam bokk na ci lépp loo xam ne nii président moo ko war a def te mënul faa nekk moom mooy nekk tànkaam ak loxoom pour toppatoo ko bokk na ci itam kilifa gi lim seetal moo di ne cabinet bi suñ defee meeting ba pare wala daje liñ waxtaan lépp loo xam ne nii nguur gi war nañ ko wéyale ci askan wi moom loolu dafa bokk ci liggéeyam gis ne tomb yi yëpp ñu topp ko bunti liggéeykaay bu nekk ak ministre bu nekk loolu ñu motal ko ci askan wi mooy teewal itam président ci kaw ndigalam ci lépp loo xam ne ni sant nañ ko ci gàttal loolu bokk na ci liggéeyam am na nag juróom-benni bunti banqaas yoo xam ne ni ñu ngi ci ron liggéeykaay ministre am benn bi bokk na ci du suñ yaay ji la moo jëkk a jël kàddu li mu wax nag moo di ne moom buntaam mooy fi nga xam ne nii ñoom ñoo saytu wàlli comme jaww ji ni mooy tëddee ak itam àddina si ni moo doxee li nga xam ne nii moo cay nekk pour ñu digal ci nit ñi ci nit ñi ne lii mun naa am ñu ngi koo séentu ñu tuddee ko ci early warning ngir mbir luy xew rek su la bettee rek mun na laa daaneel loolu tax nguur gi am xereñteef boo xam ne nii taxawal nañ bunta boobu te loolu bokk na ci yoo xam ne nii dañoo taxaw jot na pour gis ne lépp luñ séentu ne lii mun naa indi sooxe ëllëg ak sibit ñu feeñal ko wane ko liñ ci war a def ci wàlli matuwaay nguur gi taxawal ko jël itam ay xibaar càmbar ko indi ko ci askan wi su ko defee ñu gis ne jàmm tay ak dal am na ci gàttal loolu feeñal na ko ñaareeli bunti liggéeykaay bi ñëw moo di nag boobu bu ma soppala mooy bunta boo xam ne nii ñu ngi ko tuddee ci National Social Protection Agency boobu nag moom ñun ñëpp a ci bokka moo di ne li nga xam ne nii moom la ñoo soxla ci suñu wàlli doomu aadama ya ak nite pour ñu fee taxawu di ñu ci dimbale su ngeen seetloo nguur gi at yi passé taxawal nañ di comme ni ñu ko waxee di tuuse xaalis di jox xaalis ci ñi nga xam ne nii seen loxo xawut a jot seen gannaaw pour dimbale leen ñu wéyal seen dundin ngir am yi bokkut loolu bokk na ci bunta boobu nga xam ne ni ñu ngi ko taxawal pour dimbale askan wi te loolu ñun ñëpp ñoo ci bokka bokkin bi nag demee na nii wala demee na neneen bokk na ci itam ne ñuy jël ay xibaar yoo xam ne ni mu ngi aju ci lan la ñoo soxla ci kër yi nga xam ne ni kër gu nekk wala tunda bu nekk wala fànn bu ci nekk lan la nit ñi fa dëkkee wala njaboot gi fa dëkkee lan lañ soxla ñu def ko yëpp ci benn registre mooy ñu def ko ci benn téere su ko defee nguur gi suñ ekkatee programme rek war a am ndimbal dinañ xam ne place sangam wala gox sangam wala bunta sangam ñii ñoo ko yelloo duñ toog di xaar ne yónnee leen ay ndaw ñuy jëli xibaar yi fekk nguur gi am nañ xibaar yooyu ci ron office yi vice président loolu bokk na ci loolu la nga xam ne ñu ngi leen di dimbale ci wàlli xaalis ak itam yeneen jàppale ci du xaalis rek wala yeneen dimbal yoo xam ne ni soxla nañ ko ñetteel bi moo di National Disaster Management Agency suñ xarit ñun ñëpp xam nañ ko di Sana Dahaba bunta boobu nag ñu ngi ko taxawal ci atum 2018 te vice président moo jiite kuréel gi di vice chairperson bi ci wàlli tunda yi tunda boo dem regional governor yi fa nekk ñoom ñoo jiite bunta boobu leen ñoom itam taxawal nañ sarta yu wér pour yàlla tere su jiyee amee luñ séentuwut dañoo gis ne taw bi dafa am mbënda am place yi yàqu wala gërëng bi ñëw néeki xeddeeku wala yàlla tere safara am wala ak yeneen jiyee yoo xam ne nii kenn ñaanul ko yàlla kenn séentuwut ko lii moom mooy seen liggéey su ko defee ñoom itam ñu seet lan moo cay matuwaay lan moo cay warugal ñu taxawu ci nit ñi def itam ay tërali plan ngir rek saa yu ci nekk rek doo mun a fasal loxo ne doo séentu lu dul xew foog nga planal loolu wala nga pareel ko loolu tax na nag ci yeneen ndimbal yoo xam ne defagum nañ ko ci réew mi bokk na ci fanweer ak benn néeg yoo xam ne ni néeg yu baax mu ne nekku nag néeg yi comme suma nijaay yi néegi pol yi déedéet dem néeg yu baax lañ leen defaral ci ñi nga xam ne ni mbënda yi laaloon na leen ci gannaaw pour ñu am fuñ dëkka te nag loolu liñ ci gën a neex moo di ne bàyyi nañ xel jigéen ñi nga xam ne ni joboot lañ ñu mun a dëkka ci place sooy leen foofu loolu bokk na ci dalil ñeneen teeli bunta bi mooy li ñu xamee ci Food Safety and Quality Authority loolu mooy lekk yi nga xam ne ni ñu ngi koo dundee ci réew mi fii loolu lu am solo la kilifa jiite foofu mu ne suñ seetee réew mi lim bi mu toll na ci 2 millions nit ak ñeneenti téeméeri nit ñun ñëpp suñ dundee suñ lekk yi dafa war a nekk lekk boo xam ne ni dafa mucc ayib mu nekk lekk gu baax lekk gu sell goo xam ne ni dina dëppoo ak suñu wérug yaram lu ko mooy suñ taxaw ci loolu rek mun nañ ñoo indi loraangi ëllëg te ñu ngi ko taxawaloon ci atum 2011 waaye nag ñu ngi commencé liggéey ci atum 2013 nee na am nañ jafe-jafe liggéeykaay boo gis nag am na taxawaayam waaye itam duy tax am na ay texa
di loolu tax na nag bokk na ci ñuy seet di seggal lekk ak ñam yi nga xam ne nii rawatina ñu ngi koy jaay ci biti comme mbuuru yeeg yeneen ñam yi ñoo jënda toujours ñu ngi koy bàyyi xel ndax awee na ak wér-gu-yaram ndax place bi set na ndax sell na wala jëmma ji koo liggéey sax ngir li ko olof di waxee doo dee lekk ñam waaye ki ko togga moom nga dee lekk ci waxin la pour su ko defee ndax ki koo jaay mu ngi set wala setut ak yooyu yëpp dafa bokk ak place bi nga koo jaayee yéen nga gis weñ yi ndox yi mu ngi biiw ak yooyu leen yëpp bokk na ci seen liggéey pour ñu gis ne ñu toppatoo loolu ak itam gis ne askan wi dund yi ñoo dundee mu am ferment yu baax yoo xam ne nii dafa suuxat suñu yaram nga xam ne suñ ko dundee du ñu indil jabet wala deret yu uppa wala mu lompoñ looñu ngir lekk gi itam dafa am yoo xam ne ni dinañu lor am na noo ko lekkee mu gaañ la loolu bokk na ci yoo xam ne ni ñu ngi ko taxawal nga xam ne ni dina wàññi wala fànq feebari cancer yi la nga xam ne dafa dugg ci yarami nit ñi wala feebari diabète di diabetes wala feebari miir yi nga dégg rek ne fii lañ toogoon rek léegi nii di waxtaan daanu na di yëpp ñaareel suñu lekk daf ko dee waral waaye nag jafe-jafe yi añ ci amoon waaye nee na sant na yàlla léegi nguur gi am nañ laboratoire wala ñu ngi am si laboratoire di machine boo xam ne ni dina mun a seet yi ñooy mun a jëfoo pour ñu aar askan wi ci biir loolu waaye nag fi mu jëlee kàddu moo di ne li gën a am solo moo di seen bunti liggéeykaay bi bu ees la waaye nit ñi kóolare ngir su liggéey di am nga koo doxal te nit ñi óoluwuñ la dañ laa daw te loolu dafa jafe looloo liggéey bi loolu tax na nag def nañ lu bari ci réew mi fii ba tax na sax mbootaay su ma fàtte mu ne UN taxawal nañ office boo xam ne ni ci Afrique fii ñoom bunta boobu leen ñoom lañ leen sas pour ñu seet liggéey yi niñ ci amee njëriñ niñ ko doxalee naka lañ ci amee ndam juróomeel bi moo di National Population Commission mooy commission bi nga xam ne ñoom ñoo taxaw mbiri limi doomu aadama yi ci réew mi ngir soo gisee lii am solo li nga dépassal da nga war a xam ñaata nit nga koo xaymaal ci réewi Gambia nguur gi li ñoo soxla ci wàllu essence wàllu njëfandu yëpp dañ war a xam askani réew mi ñaata lañ leen di dépassal te loolu limi konti doomu aadama yi ñoom rek ñoom ñoo saytu boobu leen commission boobu pour ñu taxawal ko su ko defee nag wàllu yokkute ak itam yeneen nit ñi niñ dëkkee ci askan wi itam dafa am solo am na place yoo xam ne ni ci kër yi juróomi nit bokka ci benn néeg ndax su nekkoon ñaar wala benn bokka naka laa demee lii yëpp xayma boobu yëpp ñoom commission bi ñu ngi taxaw foofu te gis nañ ne itam li ñoo gis ci limi doomu aadama yëpp ndaw ñi ñoo gën a uppa te ñoom ñoo gën a soxla itam taxawaay bu dëgër ci wàlli koom-koom ak wàlli liggéey yoo xam ne ni dinañ ko mun a indi te loolu dafa am méngaloo ci wàlli limi doomu aadama yi suñu wàlli wér-gu-yaram fi ñoo amee liggéey di am xëy ak itam wàlli njàngam lii yëpp limi doomu aadama yi ñoo ko indi bu njëkk ba réew mi mu ngi toll woon ci sax juróomi téeméeri junney nit kon li nga soxla ci classroom wala lopitaan du bari waaye su demee bi ëppa loolu fa nga yokka waaw ni nga xam ne nii rek noonu la sa lifin di sa njaboot gi di yokkoo rek noonu ngaa yokkee sa dépasse nga yokka ñuluk te loolu nag wax na ne nguur gi am na 20 ministres yi ak benn yoo xam ne ni ak seen bunti liggéeykaay ñu ngi lëkkaloo ak ñoom pour càmbar loolu yëpp di indi ay xibaar yoo xam ne ni dinañ ko feeñal ci gàttal fiñ mujjee nag mooy juróom-benneel bi ñooñu suma xarit lañ National Nutrition Agency moom jaaranka moo fa jiite waaye mi saba moo ko fi toogal mu ne nguuri Gambia biñ xamee ne yokkutee nit ñi ak doomu aadama du mun a am dañ koo lënkale ak food safety and quality authority seen liggéey ci wàlli dund foog nit ñi am lekk gu dund gu set gu sell goo xam ne ni yéwén na ku ko lekka di nga ci am kattan di nga ci yëlee wér-gu-yaram rawatina gune yi ak itam seen yaay yi nga xam ne ni yaay yi ñoom ñooy nampal xale yi li ñoo nampee foofu la xale yi lañ leen di suuxatee ñu am doole am kattan ak wér-gu-yaram foofu su sooxee rek jàngoro mun naa indi dugga ci xale bi dugga yaay bi su booba problème ñëw na looloo tax nag National Nutrition Agency pour lekk yu baax ñuy indi ay ferment yu baax yoo xam ne nii buuju baaja yi ñoo soxla yépp ci ñam li pour mu gën a neex ñu toppatoo loolu ngir dafa am lekkin yoo xam ne ni dañ foog ne yooyu moo gën ci ñam di ko ci sotti pour mu saf-safal bëgguma tudd turi ngir yi fi marketing laay doon waaye dañoo foog ne loolu mooy ñam neexal ñam waaye fekkee ne am na leneen loo xam ne ni soo ko toggee ci ni nga koy toggee moo gën a yéwén li nga xam ne ni yaa ngi koy jégaani bitim réew su ko nag loolu am na solo te feeñal na itam ne bokk na ci li nga xam ne nii mooy gën a lompoñ loo xale yi nga xam ne ni xale boo ci gis rek mu ngi ñàkk a doole ñàkk a kàttan boobu du wér-gu-yarami xale
te su xale bi feebaree rek waajur bi boppa bi jóg na sakkaay yaay ji koo nampal soxla nañ itam lekk goo xam ne nii dina leen mun a gën a dimbale pour ñun askan wi yëpp loo xam ne nii lépp loo xam ne nii moo aju ci wàlli sooxe rawatina suñ jigéen ñi nga xam ne ni dañoo umba ngir dañoo soxla wér-gu-yaram seen deret mat deret gi du wàññeeku ci seen yaram mu indi leen loraange lii daal ci gàttal nee na nag National Nutrition Agency am nañ àndandoor yu bari ci wàlli nguur gi wàlli UN ak yeneen bunta ci wàlli tasekaay xibaar yi ñuy def ay programme di lenkalante ñoomi neen su ma juumu daal ci gàttal ci li ma ci mun a tànn lii moo nekkoon li nga xam ne nii for naa ko ci kàddu olof ci soose ok yo baraka yo hani mi honorable abar yo baɗigol baraka doku kole mbawi walla dina jang honorable minister ko kumol minu fota jang nga yitandi molla katabake His Excellency Banko Vice President ala doku way wole folo yitandi molla ala ta kola atele Banko President o atele man nomalankote Banko President o man futano dawda wala nay haji min soto alafta bulalala atele mala kilaria moti atele kamabe President o toyala je wo kafuta ala doko dol kono wo kono fanan ministal bengo min ikake cabinet niyake fengo fending i sontala kambentala comme Mansa Kunda nyanta nyine tamandila atella hajo mu ka je ko ay wottopoto e kambenta no minna wo seke asa jibe ko asa o noma sata fo ministre bundal be ani Mansa Kunda la bundal min yalon ko ye kol kacha cabinet to fo i sontala wo dol seke do kolte minu timandi ala doku dula nak afanuta katu bunda woro bi je min yalon ko ila dokol manke doku siman kilonti bari wo mo banko molla haji kolete folo mbare muso min diamuta jang atabe bunda min to wolem national early warning bunda tubabu counter wolemu ko misal fe na al hawa kenya be lari nyamin ise mun yamarle di ata kala dandar laroti bari se kuma kangol yitandi ko ha kube suman nan kanet asa keno ñinan kandoɓe landa tambilale walla asa keno jiyoɓe tambila walla asa sumiyase nanole min se landa tamboke ye mol dandalaro di molla pour mol se hakkiluto wo bundañin to ye tunkung lulu soto ila do ko kattama minna kato ko mi yalon ko aye mone dron woke mi ye tereng ake monele wala tina wo mone bayo on safo mande ka account itolbe lorin walla kam wol mako e ka kibarol sotondi sadio wo kibarol be wala dila Mansa Kunda bala ya yitandi molla mol se hakkiloto o bundato akola ba fana semba kola be ape pour tenkugo sabato se ke banko kan anin Cairo kato mandin kol kole ko suluye ko koma felo bula ko ala fo koma e tenku ni koma won tenkuna kuma la sutiya fe ate wala nati honorable minister bunda fula njaw min nata National Social Protection Agency itol do ila bunda diata bake nka famina ko kodi tusema Mansa Kunda e ko do fele tundu dantanto ngamera sefu banku tan nani to komanto non e ka kodo samba wuli saba kari fula ka di sinkirtiyo la min yalon ko e bulo me ko ben to nyam bebe do ko la bari sotol man kanyang harjol man kanyang Mansa Kunda e bunda la abe tolle la bunda nyin koto kaje ko hadamaya nyinyandi rango wodol se sotandino anim fana ila ngani o minte wolem ka kibarol censu mi yalon ko wole su ni wole be kala sula fengote pour ni Mansa Kunda sulata demaro natila fa kodi lembang wala joranem wala fengo feng itolle marata wala ka kibaro be safe yake dula kilinto e saje ni demaro nata drong Mansa Kunda de sila ka alinga mol tombong yeta nyinin karola wobata lay kitabole to don registre be dami ya fako dula kare kan kare kundango kare nyanta tala wolto ay futa e wo bunda nyinto kato luwale tol fanan e sembendi wo bundala o botaje fulanjaw nyin nimmanyina wala mo National Disaster Management Agency wolu ya lo 2018 sangole kono banko vice president wala ma siramba tioti office ba nyinto ala office o nyin koto bar 2008 hekato 2008 le ya lo banko vice president wala keta la siramba tioti bar tundol to governor minubi je wolle wo bunda nyi nyaton ka nyin kamala alandar kol ka kele mol me la minna e ka sile turbado ena bungol be boy yirole boy alaman tankala accident malem mobu ke la nyina wala dimbaye bo wala jiboro ena ay dulal silol kuntu ko dale tay ay tinya ay tolbe lori woleto ka sarto nyi jibe anim fanan ka jibe e be mum fere landile kela pour nyin kamala senin sama alaman tankala ni woketa katabake ate mol monela isa kol nyim be to potono ku killing aya foko e do ku sobe ke mi yalon ko
korda wala buntan sabanin kilinyom banko kan ye mol mako e santo to min yalon ko jiwe wolle batani la kordal beti nyata ye sutraronati fo bun kende tan sabanin kilin lo min manke jaran ko la nyanta bumolti bun kendel ye wolle lo wol mari pour que mako adu min kumata ko no wole mu dimbalti min yalon ko musollemu ela mako ro dalilo ka ajibe woleto woketa NDM la kun nani jamu national food safety and quality authority ñu lem bundalti pour na domo fengolu adedar nya ase betiano nyaadile wolle marata wo kawñin kato domoroñin a nyantale ay senea ay kati fanan akana ke dankuye don domor kino don ise kino londi no janne misal fe ay ke manoti mano mammo ni adomo ma sibo nate wo sifal e ka wole jibe aning dulal min ya lon kon ka domor fengol wafije fo mburo lembang wala panketol anani restaurantolu anin tangana ji min dulal e kaje je se tara noring siolbe tira dula beto adu ni wonno fengol futa do kino la domoro la dron ako mo million fulani wuli kemenani wala be Gambia ntol be alata kola na wodomor fengol ke topato no nyaadi itolle marata wala ka jeko isa atankan ibe katakol ke kanne ka futa molma kan no sataro ke ka jubero ke ise yin domor fengol se betiano molla pour molla jata kende ala e tankola e satollo kato yin domorol dolo aka min sabu molla wala mu jankarolti min mu kansati min kadu mol balo kono karo bela kema ni woketa yankan kato nata wallante fan nyin e ka famino ko sukur kuran wallante nyin nyaminu isaje ni mobe sirabe kacale ka boyta jane don afata walla ya samba ko mune ama nyaminu mfamata kari jelabe bunko na ko sukur kuran ole bala mune wol be sabu na domoro dol ka wolu natile bare ko min kumate la do ko nyinto wala mu lannote la do ko dulato ni molu teba ka ni mobe do kule walla abe mako e kam furi fon la ko e nyanta lala marilal wo lanno nyimbi jele mimbe ni molu tema adon fata findu kono jang ye suutele fan e ko isake e moti min ya lon ko ise mako ro keno yela kulu keno nyamin fa timbanota bunda lulu jango honorable national population commission secretary wala mu hadama dingol la kontobe laare nyamin wo commission nyi bunda fanambe banko vice president la dulale koto wala marata la kajibe hadama dingol mol minu bi jang bungol mol sabatinya mol kenya ñunu bemu kuleti mi yalon ko kumata bake kato anin African Union la landi silole kanyanta min yalon ko wole ba tinala hadama dingolu kenya nyin anin taranya banko nyin kan ila fantarambulo ni la soto se taranoje nyamin 2024 sango nyin ko no yirkaro min keda mimu sensosi yaje ko banko kanjam funding kelu siata bake adu fanan wolle mu sembela malti min yalon ko do ko ito sa keno adu fanan kala fale wate wol be nyanta topoto la nyaadile ani molla sabati dulal ani kenyal ani hadama dingo la taro nyokam banko ka e nyosoto kaatu nyinu be miyatina nunto ni banko mu mo wuli keme lulebe banko kan sa keta mo million kilinti karamun jelobe yewole soto nun kabirimbe keme lulu inyanta sula la jelela sa be million l'hôpital bundalu borolu karamo bunda ani wo sifal wol be nyosotole adon ako ministry bunda morning killing ani Mansa Kunda la doku bundal e bulu nyobule pour ka je ko nyin kol be se tamano nyamin kiala e la polu e topato no a nyanta kala nyamin bunda woro njang wole National Nutrition Agency de Mansa Kunda ya kala mutale ko domor kendo mi yalon ko ni ya domo ata kala danku do mondo ba bioti bar hanni be kini ndinne domo la wala domor nding se jata kende ya sota kono wo jata kende amunete kino wala domoro sifa min be kala ase fengol soto min yalon ko nyim buju bajol lem min se jata kende ya nati mole ate kala danku dron kinio siata wala domoro siata amanke wote bari kino se saha ay betea ase doya nyawnya ni ya domo jata kende abe wala soto la kono itolka wodole topotono adu fanan kaje ko diningol la nyin lamfo mi yalon ko e ka soto isa dinno se domoro ke balobe jaring abe labarling balobe kandila abe wate abama be toraring a fama be tor wala ala wulula se bata hakila dinwo la jata kende a saho balo kama wala tina ye domor kendol la bunda kaje ko fengo fendi nyanta kala buju bajolti dinwo la karola e ka fami ko micronutrient wol be tara domoro nyin kono e se wol sotono pour ka talaroke diabetes courant la sukur courant la anani yele sia courant la anin fanan ka musolu tankandi yele manko la sako ni be harjeri ka sula yele kendola ni manko keta woto dron bata nata musoye
mimbe harjering anala dimbalu adu ni woketa mantoro don abe wole natila walatina inin bundalu min boko jata kende aka do koke ka jekko na domor fengolu sako molbe sulala minna wolse ke kuti mi yalon ko e se topato no adun ad bunda nyim fanan inin UN Mansa Kunda bundal kibar le bundal yeddenno nyoya makele pour ka jekko ila do ko nyin isa fanundi mole mo sa faham kalloy kuma la sutiya fe nganyine tomborgi okay, thank you. Okay. Abarka bake Deputy Director JRTS Mr. Modou Diouf ni parete tambiyeta ato general abe kodo dilela bawo ela do koy nyaata so ngamera sañ mamara be fen kafula nyinto de ha abedara le ale afonya me afu wala nya ama fentu koma bayu dara gannaaw abi dante wala nya yo ala barka say ngata nyinin karo la sañ. Now we are opening for Q&A. We'll take 4 questions. 2 here, 2 there. They will come back, you'll answer your team. Then we'll do that until the program. So we'll take 2 questions from here. I would appreciate if you ask your questions in the local languages so they can answer in the local languages. Pour nyatara nyinin karo bebolo isa kening manika kanga wala surwa wala fulakanga wala jola kanga wala manjakanga wala sarawle kanga kawo kam yalon ke wala moydrong. Jinin kare ko wala molbi dana mialon ko isala jinin karo jabe no kangal so nga commencé Paradise TV no okay fine you start good evening to you all. I am Ndai Sise, sorry. Okay. I am Ndai Sise, and I'm a member of the Gambia Association for Deaf and Hard of Hearing. I'm a sign language teacher. Thank you very much. My question goes to the early warning institution. People with disabilities, what plans have you? Because usually we think people with disabilities are exempted when you have your programs, and we believe that when things are about to happen or when things happen, you needed to make sure your information are accessible to people with disabilities, especially the deaf people. We've heard that you've been organizing some TV programs, some activities on the media, but how accessible are they and what plans have you? Thank you very much. Next. Okay, jërëjëf maa ngi tudd Amad Kebe jooy ko Paradise TV. Laaj bi may laaj mu ngi jëm ci Food Safety Quality and Authority. Laaj bu njëkk bi mooy moo nekk Birkama Market doon na place boo xam ne ay at ci gannaaw dañ koo tëjoon lu fisheries ci loxoom lam nekk biñ fa demoon bu yàggut lañ ñu waxoon area council bi ak lan leen ngeen si def ci marché boobu noonu beneen bi mooy dañ gis it ci seen ndaw ñi am na ñoo xam ne guddi dañoo dem di seet pour ñi nga xam ne ñoo nekk di jaay lekk yoo xam ne dafa expire jàpp ban jéego ngeen siy jël benn bi baana jërëjëf that side please ba beneen yoon dégg nga Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Abdulatif Tabali, the Minister of Information and Communication of the students of ICT of the UTG. I have a few questions, if you would allow. Max. Only 2. Okay, first is about some of our diplomats got denied visa recently. Some of what? Is that question related to the Office of the Vice President? Thank you. Okay, if you go to the local markets, the agency dealing with food safety, if you go to our local, markets, you see
food vendors selling food in a very, I wouldn't say unprofessional, but like unhygienic manner. Let's say you want to buy steak meat for barbecue, you find flies doing their own barbecue on the meat that you want to barbecue, which is not appropriate. What plans do you have for those? Thank you. Next question, please. Final one for this round. Who else? Who on that side? Who has a question on that side? Anybody? Nobody? Come back on this side. Anybody on this side? Yes. Oh, somebody's there. Okay. Assalamu alaikum. Ndetomo kansane si suare dambota jarboro kunna barmbestiren kutu. Nanyinen karobe kilaminti min tata min tamita sana dahbara mafanna NDMA la managing director. Wolom nindu ko fofero bije la ba Mansa Kunda lo pour ka dadaro ke canalisation no mol la cordal kono comme ça ko e jiol kata dami mafan pour Mansa Kunda si connect no e sadio ko ata jarra molé yidin ko si la cordal kono ni jino honare ka bonele jonkono kono ita directly kata ba ko de sadio ko sa modu tangande alandaro la mialon ka ko modu so sama kono bawo jama bije so ko jama bije ni sama ki de la cordal kono aka boyle manam fu Mansa Kunda e fero lando bundara lo ba pour ko wo canalisation no ngi sadio mol la so ko dingol sta directly pour kata Barka bake, ñinen ka rokum mata bake. Yes, Excellency, the questions are now for you and your team to respond to. We have, I think, 5 questions. We have 3 from this side and then 2 from that side. Yes, I think we start with early warning. There should be a mic. It's on. Thank you very much. The first question was for me. And we realized that people with disabilities are vital members of society. The early warning is a new institution. We've been established just a little under 3 years. And we haven't yet started our media rollout because we were recruiting staff and we got our communication officer only middle of this year. And we are starting as soon as possible to make sure that it is accessible across all citizens and inclusive as possible. We are also working on our policy, and one of the priorities is to be as inclusive as possible, and that we ensure that other alerts and communication efforts in writing, speech, and all other forms of communication is also available to everybody. Thank you. Thank you. Just to add on to that, just to help the young lady. And the young lady is someone who will receive a prize from the Mansa Kunda. She has attended every Mansa Kunda since we started. And every issue she raises is about people living with disabilities. Now the question, just specifically, because early warning is important. It means that if something is about to happen, you warn me so I can take precautions. Now, when you warn people something is about to happen, what specific initiatives do you have or do you plan to have so that those who can't hear, who can't see, who can't speak, get your message that something is happening, they can also take precautions to prevent themselves? We are working on that. You are working on that? We are working on it. It hasn't been rolled out yet. Okay. Once it is, they will know about it. Thank you. That's all I wanted to know. The next question is? Yo, abaraka bake, yakumo menyin ka ngabra kumaya tabak. But mbenyim fole ko His Excellency President Mansa Akoto, niye silol jibe, drainage system o me yalon ka be silol kan improve tabake bake. Because sangon la jibol silo ka mol tinyaro menke ninang atalata bake. Nya jibe sangon la jibol silo kata la tinyaro kata fo wuli kemenim feng. But ninang nga wuli muang aning woro drone nesoto. Where I tell you, Mansa Kunda be improvement balakeka in terms of drainage system. Near hotspots all jibe comme Samesuru Akunda, Basse, and Greater Banjul area, Bajalako improvement balaketa. So Mansa Kunda be a plan on land me alonko kaning problem or address. Yeah, ako. Kon ka minja tubabudu yalan tubabudu soka wete oto ka foko ni la soka we fata sa moto fena mo nek central system mo be ko fengo be connectale isaje korda ko dala soka we abikara central system mo le kono fodung ale plano soto le. Well, we are working with NAVEC
on that. I'm sure in future, more central system on government be implement by the Kekangwood. Yang mon paradise, yang mo benen question de ban la won nono. Marse Brikama, yes. Excellent. Just to add, put your Kasiwalo, put one in Minister of Works and Infrastructure. Am nañ plan bo xamne pour sewage system for major cities in the country. Ñu connect ko. Ñu connect ko waaw. Okay. C'est un long term plan. Because dafa share mota way ñu ngi waxtaan ak ñi nga xamne ñu dimbalé pour seet naka la ñoo défé lolu. Okay, thank you. Marse question is I think it's NDMA, huh? FSQ, okay, let's pass the mic. Okay, now it's coming on. I think you believe me now when I said that food is the most important commodity. And I bet that most of the questions will be centered around food. You know, even Modou Diouf had to add some of the buju bajas and everything in his speech. The gentleman who asked about was in Wolof, so if you can please answer in Wolof. I think all of them were in English. No, his question on the market was in Wolof. Oh, is that the Birkama market? Yes. Okay. Bon lima muna wax ci marché Birkama bi moy ne bala ma wax ci marché bi ñun suñu liggéey bi ñaari fànn la benn bi mooy private sector bi ñoom la ñoo saytu beneen fànn bi mooy public sector foog naa ñun bokk nañ ci institutions yi nga xam ne seen mandate bi dafa xaw a unique because dañoo saytu both the public ak the private sector so looloo tax sax ñu jox ñu xaw a autonomous tuuti ñu xaw a am ñu xaw ñoo beddi tuuti ci société si niñ bindee ci suñ liggéey bi Birkama marché Birkama bi dafa nekk loo xam ne project la woon Japanese project boo xam ne fisheries department ñoo ko moom léegi ñu ñëw ñu indi marché bi ñu sampa ko si ñu indi fish market bi ñu sampa ko si biir Birkama market boo xam ne council bi ñoo ko moom so da nga gis ne ownership bi boo problème la ba pare fish market vendors yi tamit ñu ngi am seen association so conflict boobu moo fa nekk waaye boobu bokkut nag ñun ci suñ liggéey ñun suñ liggéey mooy ndax lekka bi jën biñ faa jaay ñu ngi koo jaayee ni mu waree ak ni mu sellee moo taxoon soo leen bàyyi xel at ci gannaaw at ñaari at ci gannaaw ñun demoon nañ ñu tëj marché bi because marché bi dëppwutoon ak charte yoo xam ne mun nañ faa jaayee lekka beneen question bi mooy woon ñi jaay comme suñ ndaw yi nga xam ne mu ñu ngi leen tuddee inspectors ñu dee dem guddi parce que dañ amoon time boo xam ne ñun duñ dee liggéey ñu ni neen dañ dee liggéey ak police yi am nañ MOU ak Gambia Police Force because suñ liggéey guddi bi dafa risqué so therefore suñ liggéey bu bari guddi dañ dee jokkoo ak police yi ñuy liggéey ak ñoom ñu ñoo jox kaaraange léegi dañ jotoon information ne am na ñu dee xaar ba boori 2 3 ba 4 ñuy indi ay marchandises ci biir gannaaw marché Serekunda di ko supply waa marché bi bu ko defee bor su bor setee ñoo ñu jaay ko teel koo jaay ñu dugal ko ci seen bagage yi léegi nag ñu mount an investigation ak CID ak police ñu toog foo naa ñetti fan ñu ngi stage suñ operation mujjee bi ñu jàpp ñooñu noonu so biñ leen jàppee bagage yi ñu amoon yëpp jàppa nañ leen sànni nañ ko destroy nañ ko ba pare ñi leen daan supply tamit jàppoon nañ kenn ak ñaari nit ñooñu tamit alamaan nañ leen ak yenn yi ñu bàyyi police yi tamit ñu doxal seen liggéey su ñëwee nag ba defar suñ kees ba jox ko police yi ñun suñ loxo génn na ci boobu liggéey police la soo foog naa boobu noonu la demee xaw ma nag naka lañ mujje ak police yi waaye ñun jéego yooyu lañ ci jëloon ba nga xam ne loolu amatut mujjee question bi mujjee mooy market food exposure foog naa comme li ñoo jaaykati marché yi foog naa loolu suñ feebar la ñun ci suñ boppa surtout taami nawet boo leen seetee structure marché yi si boppam infrastructure bi si boppam moo xaw a doy waar tuuti waaye nag ndox bi su tawee ñun duñ mën a wax jaaykat yi bu leen jaay fii because ñooñu noonu ci seen li ñoo jaay la ñoo surtout jigéen yi ci la ñoo dundal seen njaboot yi si la ñoo fay school fees si seen doom yi suñ feebaree ci lañ leen a yóbbu lopitaan
ci lañ leen naa ci ñoom si seen loolu sax la ñoo jël dimbale seen jëkkër yi pour dépasse bi ñoo dépassé seen biir kër yi so liggéey bi ni ñu ko defee da nga seet li nga xam ne risque la ak bénéfice bi nga analyse ko su fekkee ne njëriñ bi moo ëppa risque bi den dañ ko am pour li ñoo ooyee concession dañ ko dee def su fekkee ne nag lor bi moo ëppa njëriñ bi den su boobaa dañoo dugga ñu act accordingly si saa si so foog naa lii laa ci amoon ci tontu. jërëjëf ñu ñëw fii anti ami am na question den dina ñëw si yow anti ami. asalaamaaleykum vice président ak kilifa yi fi teek yëpp maa ngi leen di nuyu man suma laajte bi ba tey si Mr Ba laa ko bugga ba ndax Jallow ba waaw parce que ñun biñ génnee tuuti li ñu xamoon mooy dañ doon am lu ñoo ooyee bodofel xaw ma ndax yéen seen liggéey bi ak ñooñu dañ jokkalante ndax dañ utee bodofel yi ñu daan wax fo naa ñooy public health xama léegi naka lañ leen di ooyee ndax inspecteur si la léegi ndax yéen seen liggéey ak ñooñu dañ jokkoo suñ jokkoo tamit comme soo demee soriwut fi sax soo demee si brousse bi roundabout bi si boori marché bi dangaa gis ne jaaykati lekka yi ñoo mbalit yi jubloo foofu ñoo jaakaarloo yu demee noonu lan lañ ci mun a def ba gis ne dinañ ko wàññi si biir réew mi mbaa mu génn fi. Thank you very much. I'll come to you. Yes. Jërëjëf, thank you so much. My name is Matar Jase. maa ngi liggéey si Fatou Network bi ñaari question la am benn dina dem si vice président ak Mr Ba vice président gisoon ne ñëwoon nga toog si New Juice Wang Ibo Town about disaster gis nañ ne waxoon nañ kaddu yu bëri foofu ne ne ndox bi nu mel yaakaar naa yoon yi amu fu ñoo jaar ndox bi amu yoon yi fu ñoo jaar waxoon nga ne di nga sa def ay jéego ba gis nañ ne taw bu passé nii nawet bu passé nii yaakaar naa yaxa yu bëri ba nga xam ne ni gars yi Ibo Town ñu juusoo ñëpp ñu ngi jooy bëgg nañ laa laaj si sa gestu boo leen defoon si doxantu boo leen defoon ñu juusoo Ibo Town foo leen toll Mr Ba question bi si yow laa ko jëmal gis nañ ne expired food dafa bëri si dëkk bi every day ñu ngi ko gis social media ñu ngi ko génnee te sa benn press conference waxoon nga ne képp koo xam ne gis na any expired food su ko wanee rek da ngaa resign ba recent ne gis nañ yu bëri mu ngi am te gis nañ ne gisuñ benn jéego ba nga xam ne ne yéen jël ngeen ko daan yoo xam ne teg ngeen ko ay nit pour ñu mën a koo gis social media o media house ne place nangam daan na leen xaalis nangam tëj nañ ko nangam soo bëgg naa nga wax ñu yéen seen taxawaay si loolu ak sa kaddu boo waxoon est-ce que yaa ngi si taxaw ba léegi. baax na jërëjëf Ansu. Asalaamaaleykum. maa ngi tudd Ansu Singate man businessman la waaye suma question bi mu ngi dem si vice président jotewu dara ak yëfi lekka dama dee gis ne yeneen dëkk yi lu mel ni ñaari question la am dama dee gis ne yeneen dëkk yu mel ni Sénégal Ghana ak Rwanda understand naa ne président bi moom laay ko di tukki so most of the time vice président bi moo dee tukki ndax yaa ngi try pour work on sooy tukki pour di boole young business people yi ñuy ànd ak yow gars yi di network pour gars yi mun a am partner pour business suma beneen question bi tamit mu ngi dem si yëfi suñ passeport bi parce que gis naa ne dëkk yu mel ni Sénégal ak Ghana yeneen dëkk yi ñu ngi am visa free 90 days pour Morocco ak yeneen dëkk yi te gis naa ne Sénégal ñu bëri young people yu bëri ñu ngi def business boo xam ne through Morocco ak Sénégal ndax boobu noonu yéen a ngi see dox yéen a ngi see bàyyi xel bu baax a baax thank you very much kontaan naa man programme bi du ma dee raw Mansa Kunda te ba pare man lii moo tax ma vote both 2017 ak 2021 pour asi nguur bi si suñu ron tànka bi suñ daaw si and everything pour ñu laajte leen ko thank you very much jërëjëf we'll answer the questions then we'll go back to the other side to get more questions Excellency. jërëjëf ñu ngi kontaane si laajte yi ngeen laajte benn bi borom Fatou Network
comme ni ko Mr. Dahaba waxe yàlla dafa def di man even though NDMA su ma waroon la nekk waaye disaster management council bi tam man maa koo chair every year balaa nawet bi dañ dee dem round pour seet comme ni ko Mr. Dahaba waxee seet naka la ñu mun a mitigater wàññi impact bi su nawet bi ñëwee biñ demee Ibo Town gis nañ ne am na problème yu bari yu fa nekk yoo xam ne ay structural problème lañ yeneen yoon yi niñ ko dafa jóg to loolu doo ko mën a defar si jamono ji waaye waxtaan nañ ak gars yi NRA su nawet bi passé si la ñoo soog a ñoo defar loolu ñaareel bi tam gis nañoo ne am na yeneen pax yoo xam ne ñoom bi ñoo defar yoon bi bàyyiwuñ seen xel si pax yooyu wota oo nañ ne waxtaan nañoo ak ñoom gannaaw bi ñu jógee si bi ma demee bi wóoree ba pare ñun ñëpp ñëw nañ toog ñu xool loolu yëpp dégg la tam ren tam taw bi dafa gën a bari foog ñu bàyyi loolu xel ndox mi dafa gën a bari moo tax xëy na yaaxa bi waaye bàyyi une fois soo ko seetee sa yaaxa dafa wàññeeku nañ ko fogee woon demeewul noonu parce que am na yeneen boor yoo xam ne tam bi ñu waxtaan ak ñoom gars yi def nañ si ay jéego moo tax yaaxa bi demut ni mu war a demee te gis nañ tam saa yu tawee rek ay waxtu laa am rek ndox mi dem beleen tam li fa nekk tam mooy ne gis nañ ñoo xam ne dañ def seen néeg si yooni ndox mi ak si tan bi tam yooni ndox mi ak si tan bi yëpp mu ngi fa gannaaw bu ma fa jógee am na néeg yu bari daaneel lañ leen foofu tam loolu bokk na si li nga xam ne jógee na si suñu yoon waaye si gàttal daal NRA seen liggéey bu bari fi mu nekk nii gannaaw bu taw bi jeexee si lañ ko soog a ñëw liggéey beneen laaj bi dégg la sa laaj bi am na solo ñun saa yuñ dee tukki xalaat nañ ne pour ànd ak ay businessman parce que dégg la ñun suñ tukkee dinañ jokkalante ak nguur yi waaye pour ici businessman ak moromi businessman ñoo mun a waxtaan commencé nañ di ko def waaye dinañ ko yaatal tam waaye dinañ ko yaatal saa yu ñoo demati incha allah boobu moom dig nañ la ko léegi-léeg nañ jokkoo ak Gambia Chamber of Commerce su seet yoo xam ne like suñu ne in fact the last time sax planoon naa pour dem Sierra Leone waaye ba tey mënut a antu waaye bu waxtaan ak Minister of Trade su ko defee ñu ànd ak ay businessman dem parce que am na ay jiw yoo xam ne moom lañ soxla Sierra Leone ñaari businessman ak moromam ñoom rek ñoo mën a waxtaan si loolu beneen laaj bi nga laaj mooy affaire yi diplomatic passport astafurlah affaire yi waaw Morocco because right now du ma mun a wax exactly because Minister of Foreign Affairs nekk waaye generally xam nga affaire yi reciprocity la li ñoo wax in diplomatie lu nekk reciprocity la foog ñu waxtaan ko ñu ne neen ba d'accord suñ d'accord ñu su yóbbu ko National Assembly ratify ko waa am na réew yu bari yoo xam ne commencé nañ di waxtaan ak ñoom yoo xam ne like nga am visa free wala sometimes dafa nekk just diplomatic passport wala service passport yéene du dee àgga si private passport loolu tam foog ñu leeral ko waaw waaye specifically pour Morocco boobu moom unless ma waxtaan Minister of Foreign Affairs waaye dëgg-dëgg comme sa laaj bi ñu ngi def ay jéego pour gis ne am na réew yu bari yoo xam ne di nga fa mun a tukki te doo mun a am doo laajte visa wala xëy na dina yombal mbiri visa bi waaw jërëjëf. I think two questions for food safety, one from Auntie Ami and one from the journalist from Fatu Network. Thank you. I think they were also in Wolof, so I'll answer them in Wolof accordingly. Auntie Ami, benn bi mooy ne Botofel ñu gën leen a xamee si public health officers am na fi ñu ngi fi. Most of them, they do environmental public health. Li xew mooy bi ñoo sos Food Safety and Quality Authority dañ jël yenn ci liggéey public health boo xam ne dafa dem si wàlli ñam only si wàlli lekka ñu jël ko boole ko ci yi nga xam ne mooy liggéey Food Safety and Quality Authority so lii moo tax ñun ñu am suñ own team inspectors ñoo xam ne ñoom ñooy defati liggéey boobu ñu ooyee leen ci food inspectors
léegi seen liggéey la ci réew mi yépp nag moo tax dañ génn ñun suñ boppa ñu ngi am office ci région yi yépp am nañ inspecteurs ci région yi yépp ñu ngee dem ci marché yi ñu ngee dem ci luumo yi ñu ngee gestu lekka yi nga xam ne ñu ngi ko faa jaay comme ni ko public health officers yi daan defee wala sax na lu ko raw waaye comme ñoom ñoo ñu ëppa léegi liñ def mooy dañ def ak ñoom agreement which is an MOU boo xam ne seen permanent secretary bi moo ko sign ak man léegi suñu leen soxlee dinañ jël for train some of them because xam nga training dafa am façon lu nekk dafa wécceeku so ñu train leen into li ñoo risk based inspection ñu mun koo def ñu certify leen ba pare ñu jox leen suñu own warrant card boo xam ne legally mun nañoo dem inspect and do the needful so loolu ñu ngi koo def beneen laaj bi mooy ne mooy comme food expire food ak li ma waxoon ñu ne gor ci baatam li ma waxoon mooy ne marché Serekunda am na place boo xam ne ñu ngi ko oyee expiry junction boobu branding is already branded that junction is branded as expiry junction well before man ma ñëw food safety so léegi man mënumaa ñëw overnight wecci tur bi waaye li ma mun a def mooy ne kenn du fa jaayati lekka boo xam ne dafa expire loolu laa waxoon te ma ne suñ demee foofu ñu fekk fa lekk bu expire ñu ngi ko faa jaay loolu laa waxoon ci man su ma dee ci suma baat so yaakaar naa ne maa nga ca te bi ma ko waxee bi léegi gisuma kenn ku ma ñëw indil ma evidence so far foofu waaw waaye ci réew mi nag dëgg la am na expired products waaw fa naa loolu set na expired products am na ci réew mi because bu yàggul rek fa naa amul ñaari week si gannaaw am na bitik bu mag boo xam ne Banjul fekk nañ fa over half a ton of expired goods xam nga so ñu confiscate ko destroy nañ ko last week fine nañ borom $150,000 so it's all we are doing that but nag leena laa bëggut di def man maa ngi def suma liggéey bëgg naa journaliste itam ñu def seen liggéey mooy ñu ut information ñu dem gestu ñu research ñu indi binda seen stories foog naa waru ñoo toog rek de man laa leen di jox rek suma stories feeding them on the platter I think ne ñoom tamit war nañ di gën a gestu di gën a génn si ñun di gën a waxtaan si ñun because trainoon nañ leen sax pour naka la ñoo reporter on food safety issues bu yàggut all the media houses so dama bëgg nag comme ni ñoo reporter ak ñun mu gën a professional nga xam ne li ñoo report mooy liñ def ak luñ defut jërëjëf we'll take more questions from this side if we have any. I think Bob is raising his hand over there. All right. Good evening, everyone. My name is Amos Mendy. Basically, my question will go to the National Social Protection Secretariat. Looking at basically what people are doing, like in terms of your social grant and all the things you're offering, I just want to ask basically, in terms of the social protection grants you give or the fund you do, looking at the population that is like mentally unstable and not doing well, what kind of program or mechanism do you have that can help them? Sometimes basically, it's not just they say, it's on fact that when you see some of these people, they're very hungry and they're not fed and sometimes some of them starve. So what mechanism do they have that can be helped them because they're part of the population? So just the question. Thank you. That's social protection. Yes, Bob, please. Assalamu alaikum. Dom Wakar Kedal di Bob Keda. Na first question bitala National Disaster Management la. So niaji ben tabestirin da ma fola talending tawokoto. Georgetown to be precise. Every year ni sama keda Jacob flood bakele. Ngalno ko council la responsibility mo. But for government bu mu wele jube kam pourquoi ma fon jube because jeni sama keda secondly, we want to congratulate you because in these previous years, always Jeka flood, but this year more sort of the second question, Gambia GBB, 65% of the population are all below 35 years. So
ni makal membeka ke right now young people all like a fendi ka protest ka diam. So for Mansa Kunda mun silal soto to avoid those things pro young people will engage. Question or pour Jumalon because no, it's dialogue. It's general question because it's something that is. Is the vice president? Yeah, after vice president. Yeah, for the vice president. For the vice president. Yeah, for the vice president. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Any question? Okay, we'll come back on this to this side. Okay. Assalamu alaikum. Yes. My questions. Your name, please. Muhammed. Muhammed what? Gassama. My question goes to Nana. Considering the vital role of young people in shaping our society and how they can help promote your agency's initiatives. So, does your agency have any youth-led or school-based programs to teach students about healthy eating and balanced diet, or directly engage students or youth group in promoting healthy eating and nutrition awareness in schools and society? Okay, we'll come back to His Excellency and his team to answer those questions, and I will go for the final round before we end the program. Excellency? I think we have 4 questions, huh? There's one for Nana. Yes. And then there is one for... That question was in Mandinka. I can understand in Mandinka, but I cannot respond in Mandinka. I think Nana can answer that question, perhaps, maybe. There's one, and there's one for you. What is your office doing to engage young people in this country? I understand the question, but I'm just craving his indulgence, either to respond in English or in Wolof. In English, okay. All right, thank you very much. That's a very good question. Like we said, we know that, as somebody said, in fact, the Population Commission Secretariat has indicated that the majority of the population are youth. And I know that youth are restive, but as you realize that the government is trying to engage the youth in various aspects. First of all, one, we know that a protest is a right. What we are doing is trying to make sure that we coordinate that so that it becomes peaceful. That's number one, because you cannot eliminate it completely. But number two, to also listen to the youth, engage the youth, and try to see how we can address their grievances. Because some of them are genuine, but we have to also engage them and give them some of the answers. You recall that even the last time, there was a press conference that was organized by the government, where a lot of cabinet ministers were present and tried to provide answers for some of those grievances that they had expressed. But I think, in short, yes, we recognize that, but we are trying to make a lot of efforts to engage the youth and also address their problems. We know that unemployment is a key problem. We are trying to also work with partners to create job opportunities for youths. Thank you. Thank you. I think there is one question for disaster. Okay. Malo exactly ibesila jumalama, but silo membota tabo kotokadung. The Ministry of Works tentula back and National Road Authority. Silo silo membota tabo kotokadung kata faji kunda ibo silo lama. Silo membota Georgetown. Georgetown Johnson ni hakilo bakan kada killing commando National Road Authority doko kije shuto. Yo ning before sama kana silo melialon ko jio ka loika. Nga make sure ko ning National Road Authority yo silo sovele si penko ning open pour kata faroko. Adun asad now planol bekel na san thing ni sama banta me alon ko boslo de la pour ka kanalo men kata kalindim faroko. So, si asonyin nako by next year, ito Gio Lola Auto. Thank you. All right, I think there is one question for, we'll come to you, I'll come to you. Nana. Okay, thank you. Mfanambe diamula maninka ngauto, mbakatala na jabiro ngake maninka kaunto. Nana la duko nimmol bele ka duko ke ado mang motu koma. Fondin kewol fanan ni ka duko ke bakele.
ama mefang ning kafo kafo me african ning funding ke kafo kafol men yalon ko tata fo funding ke kafu tan lulu ni benta ke karandi domoro kunyala tililulu karandiro adung ye bula pour kata satel to itol fol ka ila nyin kibaro janjande pour ka funding ke kalamutandi ko la men yalon ko niye ke ila domoro ni la jata kenda isa sotono adu ifananda se bulano banko la du ko to pour ka banko samba nyato fula nyawto fanan iko kamune ke pour ka domoro kunya karandiro dundi karamolto sanji koma sanji dantan koma ning Ministry of Basic and Secondary Education nga school curriculum ning review nga nutrition include dundi ila curriculum kona kabrimbe okela ni Ministry of Basic Education Gambia College ni wolle do ko kenung nga dinni wala bukol dada ani nga teacher la bukol dada men ya lon ko pour grade 2 grade 4 and grade 6 pour ka dinni wol karandi nutrition la wo ko la fanan na jata kenda bunda dokulal anem fawol la dokulal men kilin kilin men be santol to ila doko nyin ke futandi karamol to le pour ka dinni wol karandi domoro kunyala ani be domorol marala nyaman na doko kono fanan ning safmu membe mararing school agriculture and farm management unit men yalon ko to lefe fanan be mararing school feeding program wala school olto ni ka doko kele kaje ko e ka domorol men dada e ka domorol men di school olto pour domorol nyeng seke domorol te men yalon ko nindi ningol ye domo ibe jata kenda soto la jele e hakilol be yirwala ni tarta karamoto e hakilo se dunno e hakilo se lono e la karanto pour la karanta nyato so na duko be fanorin na kanin kolbe kele ala baraka abarka bake abarka sambe min kela me question fulatala from the crowd, one on this side, one on this side. Then we will now allow two agency heads who have mostly been spectators throughout the whole evening, that is social protection and population, to in the local languages just briefly say anything that you want to add onto the discussions. After that, we'll give His Excellency the Vice President to give a brief closing remark, after which I'll give the final closing remark and we'll end this program. So we'll take two questions only. Oh, that was a question for social protection. Oh, sorry, I missed that. All right, okay, thank you. So I'll not give you the last chance because now you're not a spectator anymore. Thank you very much, Honorable Minister. Actually, it's the question that is very important for social protection. So the question is, what program does government have for mentally ill individuals? Allow me a minute or less to say that in my presentation, I mentioned that for the first time ever, government introduced a program financed in the budget called the Family Strengthening Program. This program targets people considered as vulnerable groups or priority groups in the social protection policy. Among them is people with disabilities. And a sub-component of the beneficiaries for that program are people with mental health, if we check the beneficiaries. Now, this is the government program that it wants to expand to include all the priority areas in the policy. Before last year, these supports are mostly provided by a government in partnership with the World Bank, with NGOs and CSOs. Now, government has taken the initiative to mainstream, if I like, to mainstream this program as the flagship social protection program. Come the next 3 years, it will have components on extreme poor households, which is currently done by World Bank. It will have components for people with disabilities, it already has, orphans, older patients, and female-headed household. So this program of government in the future will be one program which will now cover all the priority groups of the social protection policy. Now, people with mental health issues are considered priority groups, but for now they come under the subcategory of people with disabilities. So they are current beneficiaries of that. Thank you. Thank you. Excellent. So just two more questions from the crowd, please. Yes,
Okay, thank you very much, Honorable Minister, Your Excellency, the Vice President. My name is Modu Sar, a freelance journalist. My question is, first and foremost, I want to know the mode of appointment, how these 6 institutional heads, how they are appointed. Are they appointed by the President or are they appointed by the Vice President? We want to know. Thank you. Secondly, you said that one of your core mandate is to support the President. What kind of support do you offer to the President? Thank you, sir. Thank you. One final question, please. There's a young lady here. All right, go on. Assalamu alaikum. Gannaaw ma sant Yàlla julli ci Yonent bi. Maa ngi nuyu His Excellency the Vice President ak the cabinet ministers ak senior officers yëpp. Man maay Ablaye Sala, retired government officer la. Dama ñëw fi ma dëkk soriwul léegi la ma ñëw bugg a attend jotaay bi de. Di gis nañ c'est welcome program. Government interaction between the government and the governed. The governed. It's a very welcome innovation. Why you bëggoon a comment na mooy about this expired food. Wow, sometime last year dama doon waxtaan benn jigéen mu ne mu ngi jëndee li mu doon jënd mu ngi ko jëndee expired corn. Ma ne ko fan la expired corn mu ne soo demee Serekunda ci boori Barokunda noonu foofu ngaa gis gars yi expired food yi ci ñu ko def ci biir baro yi. So ma doon wax ne ñu doole ñaxtu daal pour gis na daal wàññi nañ ko ci réew mi la because mun naa cause great havoc for the health of the citizens. Te kii wax ne am na product season dañ di ko destroy war nañ yéene di ko televise ñëpp mun na xam lii xew xam ne at least am nañ ci benn boutique siis nañ fa ay bagage dem nañ destroy ko pour ñu ne moytu indi expired foods. Bana jërëjëf lan mooy laajte bi. kontaan naa tam 3-4 days ago the Minister of Health wax na ne ñu ngi build another nakataat benn machine boo xam ne dina check about this the quality of these medicines imported into this country. Bana ngeen gën baal ma jërëjëf. jërëjëf kontaan nañ torop no more questions. We are running out of time. We answered these two. I have only one question to add for social protection. Can you please update us? This is a question coming in from the public outside of this room about the maternity ward in Nyanija that was supposed to be the health facility. Can you please give us an update on that, please? Social protection. Okay, thank you very much, Honorable Minister. I think because I was the one he asked me the first question. So in my presentation, I did mention that social protection is often synonymous with cash transfers. And I said no, because social protection is everyone's business. In recent years, you will see that social protection is intervening in education and in health. Now, this is in line with priority 1 of the social protection policy, which says that improve the welfare of the poorest and extreme poor. Now, included in that as a foundational support is building on the human capital at an early stage. That is why, as at now, the Social Protection Agency, through the support from the African Development Bank, is rehabilitating Kunda Health Facility, mainly focusing on child and maternity health issue. It's also doing in Fatoto, the entire health facility is being, there's an intervention there. The second phase of that is the rehabilitation and upgrading of the Chairman Health Facility. Of course, it's a bit slow in terms of people expecting that the support will come. But often if you are doing a good work, you like to take your time. As at now, I was just briefing the Deputy Speaker. Of course, as their constituents, they keep asking. Probably in the next few weeks, they will see the advertisement inviting contractors, not only for Chairman, Brikama, Fodekunda, and Yorobal. And the reason why social protection is intervening there is social protection believes the best way to break intergenerational poverty is building on the human capital at an early stage. That's why we are in education and also we are in health. So we have less poor people to take care in the future. Thank you very much. So now, we're at the tail end of this program, but also to the tail end of the season 1 of Mansa Kunda. We'll give the Vice President, I'll give you the chance to answer the questions. Then you can just make 1 minute concluding remark and I'll conclude the program.
Now, there's a question on how the agency heads are appointed. I'll provide him with the act of all these agencies, and he'll find out from the act how they're appointed. Thank you very much, Honorable Minister. First of all, I'm going to recognize Honorable Abdoulaye Sallah. Mi nga xam ne nekk na fi Secretary General, nekk na fi Minister, nekk na fi Ambassador. Waaw kon moom su ñëwee su tëyee si jotaay bi fii ñun mbégte la si ñun. Ba pare tam kilifa la si ñun tam. Waaw kilifa la si ñun tam because dëkkoon na Afdaay ñun tam ñu dëkk Afdaay. Wow, so ñu ngi ko sant di ko gërëm si di kontaan si teewaayam. Coming back to the question, I know the question is pregnant, like they normally say. Okay. All of these agencies have act. I think in the presentation, the early warning informed you that they are established by an executive order. But as we speak, the act is actually in the parliament. In fact, at the level of the consideration stage for both the early warning and the Population Commission Secretariat. But basically, you'll find out in all of these acts, to appoint the executive director or the director general is the president in consultation with the Public Service Commission. All right? But again, like I said, even if you ask all of them, it's not like you take somebody from outside and bring them here. Most of them have spent at least 20 years in those agencies. For each of these, I think, like I said, sometimes when a question is asked, there is an assumption that you just take from people from outside. No. Normally, it's advised by as the minister responsible, I will recommend, and then the president will appoint in consultation with the Public Service Commission. All of the acts, that is how it is. Now, your other point, your other question is, how do I support His Excellency the President? We are all, first of all, every position, whether the Vice President or the ministers, we all have what is called delegated responsibilities. It is the President who is elected by the people to run this government, but he appoints us to support him in those areas. He cannot do everything alone. And secondly, like I said, I coordinate the ministries. So oftentimes we have cabinet subcommittees that I will chair on his behalf, because the president cannot come in terms of those operational issues. So I have to step in. And like somebody said, because we have a president who does not like to travel also, because one of the things, he looks at the costs, of all of those travels. So he delegates me to attend those meetings. Those are some of the ways that I support His Excellency, the President. Thank you very much, Excellency. This is the final episode of this season's Mansa Kunda, which will end today with the Vice President, His Excellency, and his entire and those agencies under him. Now, what this Mansa Kunda has shown, or has unearthed, is that the President has embarked on a type of development which is unprecedented in the history of this country. It is explosive. That is why when you start speaking about the sectors that are developing, you tend to forget other sectors. When you talk about education, you think of tourism. The transformations in that sector, positioning this country as a hub, not only for regional tourism, but also for conference tourism. Now, all over Africa, there's consensus that we are one of the best conferencing facilities in the subcontinent. And all the agencies caused a global environment which is not favorable to small countries and resource-strained countries like the Gambia, yet he is able to provide a development that is unprecedented. And this Mansa Kunda, for the past one, he has shown us what the president has done. And I give you an appointment and a date. The next Mansa Kunda will reveal more developments that we have never seen, not only in this country, but also in the continent. I thank you until next time, and I thank you all for coming. In particular, I thank the media. Haruna Drama, I thank you. Without you, this would not be possible. I thank Mata, my communications officer. She's been amazing. Everything you see that has gone well, it's hers. Everything that has gone bad, it's my fault.
And I thank all the entire team of JRTS, Star TV, Fatu Network, Paradise TV, PYFC, VOD, all the media houses that have been showing iAfrica TV, QTV, all of them have been supporting, making sure Gambians, wherever you are in the world, you are watching what is happening in this country. And I thank you all. All ministers have been very supportive in cabinet. When I brought the Mansa Kunda idea, they all supported it. And I thank the president for buying the idea and telling ministers that you must go to the Mansa Kunda. Otherwise, I will deal with you. Thank you.